Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody, attention. You are ready? So, let's get started our recipe by reciting one surah together. Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, everybody. We are in May. We have new projects. Before we are going through this new project, we will have performance of drama, right? Yes. Exactly. Hello. Okay. Before we have our drama, before we perform our drama with our teams, okay? We will introduce, we will learn the new project for this month. I just want to explain little what is Anchor. Are you ready? Yes. Anyone knows what is News Anchor? Repeat after me. A news anchor is a person who reads the news on TV or YouTube. You are news anchor, so you are the person, who reads the news. You know news? Absolutely. Sometimes on TV, sometimes on YouTube. Whenever you place YouTube or TV, that is news anchor. Understand? Yes. Okay. Help me this to have the next. Jadi ada orang yang reporter, ada orang yang sebagai news anchor. Ini beda. Ketika kalian lihat di TV, itu ada orang yang melaporkan kejadian sesuatu, dan kejadiannya itu biasanya di belakangnya. Nah, itu adalah reporter. Sementara news anchor itu adalah yang membacakan berita. Tidak di tempat kejadian. That is the difference between news anchor and reporter. Okay, understand? Yes. Please answer my question. What is the difference between anchor and reporter? What the difference? Reporter is jadi news anchor itu mereka membaca. Ya, kalian tahu yang news anchor di TV itu mereka membaca. Ya. Dan beritanya itu dibaca dengan jelas, clear, kepada audiens, kepada penonton. Dan ketika kalian nanti lihat news anchor di TV atau di YouTube, itu nadanya sangat teratur dan jedanya itu sangat bagus. Ya, naik turunnya suara itu teratur. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menjadi news anchor. Okay, do you understand from this difference? Yes. Yes, absolutely. Once more, I ask you, what's the difference between news anchor and reporter? Jadi reporter mereka menemukan berita dan mereka menulis mencatat kejadian yang akan dilaporkan. Ya, sementara news anchor mereka hanya menyampaikan membaca ya kepada audiens.
Okay, these are the detailed difference of them. You know? Yes. Start from the aspect, newspaper reporter, and the news anchor. That is, there are some specific difference. Start from point first till number 5. Okay, untuk tempat kerjanya itu reporter itu di lapangan, redaksi. Dan sementara yang news anchor itu di studio. Nah, kalian lihat di TV itu di studio, nah itu yang news anchornya di depan kamera. Jadi di depan kamera itu ada tulisannya. Tulisannya itu kayak berjalan gitu ya, dari atas, kayak dari bawah ke atas. Dibaca seperti itu. Kita aja. Dan selanjutnya tugas utamanya. Jadi yang pertama mencari berita dan menulis. Itu yang reporter. Dan yang news anchor itu membacakan beritanya saja. Seperti itu. Dan yang ketiga hasil kerjanya artikel dan teks. Dan news anchor itu video dan siaran langsung. Dan yang keempat fokusnya yaitu keakuratan data dan fakta. Number 5 untuk contohnya yaitu orang yang mewawancarai di jalan. Pernah lihat orang mewawancarai di jalan? Oke. Kemudian yang news anchor, orang yang duduk rapi di meja berita. Pernah lihat? Oke. Next. Untuk menjadi pembaca penyampai berita yang baik, kamu harus belajar 4 hal berikut ini. This one is articulation. Apa itu artikulasi? Apa artikulasi? Kejelasan. Kejelasan berbicara. Dan suaranya jelas berbicaranya. Nah, di sini ada tulisannya speak clearly. Berbicara dengan jelas. Kemudian mengatakan kata-kata dengan jelas. Say the words clearly. And then don't mumble. What is mumble? Apa? Kayak ini. This mumble. Okay? Open your mouth well. Okay? Ketika kalian sebagai ibu news anchor or letter, please use the good articulation and speak clearly. You say good morning, jangan sampai good morning. That's not clear like this. This is wrong. This is correct. Bukan apa namanya? Tulisannya sudah pasti jelas. Cara bacanya pun gak jelas. Okay. This one is the correct. This one is wrong. Okay. Good morning. Nah, jadi ini yang salah. Artikulasinya gak jelas. Understand? Yes. The second is pause. Okay. Yaitu stop for a while. Berhenti sejenak. Dan jangan baca terlalu cepat. Don't read too fast. Stop when you see koma and then period. Stop ketika kalian melihat koma, kemudian titik. Understand? Yes. Hello, good morning. Today is Monday. The weather is sunny. Belum. Hello, good morning. Today is Monday. Oke, These are the tips for you. First, kalian berdua
Oke, coba ya. Kita mau coba. Sebentar. Jadi bisa sedikit-sedikit diturunkan. An accident happened on the rail track. KRL commuter line collided with train Argoro. The incident occurred this afternoon. Some passengers were injured and taken to the hospital. Rescue teams are looking at the location. Train travels are stopped for safety. We will update you later. Thank you for watching. That's right. Everybody, pay attention. This is the next line. Example, when you read the newspaper, this is the example. You can see the mark. You can see the intonation. Okay, how to read clearly, how to be confident. That is this angle, the project for next week. Let's close our meeting with Alhamdulillah together. What do you study today?